Okay, this is a continuation of questions that we left out in the main video. Okay, question 1. Diagram 9.1 show the conversion reaction of hydrocarbon Q. Okay, so hydrocarbon Q, you do the hydrogenation. So this must be alkene, this must be alkane, because you can do hydrogenation only for alkene. It become alcohol, so you plus H2O, which is hydration, and then alcohol you oxidation, you do oxidation to get carboxylic acid, and carboxylic acid plus ethanol, we call it esterification, and it become the ester lah, lebih kurang macam ni lah. Okay, what is the meaning of hydrocarbon, and state the homologous series for saturated hydrocarbon. Okay, meaning of hydrocarbon. Okay, hydrocarbon is a compound that contains the element of carbon and hydrogen only. Okay, this should be your answer definition. Okay, and then state the homologous series for the saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon is the alkane. Saturated hydrocarbon is your alkane. Okay, right. Hydrocarbon Q contain this much and this much of hydrogen. Given the molecular mass is 84, determine the molecular formula. Okay, it become chapter 3 pula sekarang. Okay, anyway, so let's do the table. This is for carbon and this is for hydrogen. This is the mass, 85.7, and this one is 14.3. Okay, and then we getting the mole by dividing it with RMM. So this should be getting 85.7 divided by 12. So this should be 7.14, and 14.3 is 14.3 lah. Okay, and then simplest ratio, 7.14 you divide by 7.14, 14.3 you divide by 7.14. So this one definitely 1. This one lebih kurang 2 lah. But anyway, let me calculate. 2.00, so 2. So it basically C1H2 times 2. So it must be alkene lah. But then we want the molecular formula, so you put N multiplies, no, not like this. CH2 is the empirical formula. So this is the molecular formula, multiply by what? So you buka bracket ni. Okay, carbon is 12, hydrogen is 2. This will be equal to 84. So 14 and equal to 84. So N is equals to 84 divided by 40, N equal to 6. So C6H12 is the relative molecular mass. Okay, now draw the formula for the structure of hydrocarbon P and hydrocarbon Q, and state I do both of it. Okay, hydrocarbon P and hydrocarbon Q. So we know already C6H12 is your hydrocarbon Q, right? Hydrocarbon Q is C6H12. That means your hexene. Okay, now kita buat hexene. Kalau Q, hexane, 1, 2, 3, 4, 5, 6, you can put anywhere, the double bond. All the other space filled with the hydrogen, and we call this as a
hexene IPAC. So this one carbon 1, carbon 2, carbon 3. இப்படின்னு வந்தாலும் carbon 1, carbon 2. Here got one carbon 1, 2, 3. So you can tell hex 3 in. Okay, hex 3 in. And if you want to draw like this, 3, 4, 5, 6, and then fully complete with hydrogen. So this is hexane only lah. Right. Next, this hydrocarbon P, the bromine water when you put, it remain unchanged, suggesting this should be alkane. And brown color of bromine water become colorless. This should be alkene because alkene is the one decolorize the brown color of the bromine water. So that confirms that. That is your hexane. This is hexene. Produce less soot, produce more soot. Definitely your less soot must be alkane, your hexane in this case, and this must be hexene. Okay, now the question is explain the difference in observation for both experiment. Write one chemical equation for experiment 2. 8 mark. Okay, for experiment 1. Okay, we need to tell why why the observation is different. Okay, we tell first they already put the observation, no need to rewrite the observation. So we just need to tell why this one is decolorized and why this one not decolorized. Okay, so in experiment 1, okay, compound P, hydrocarbon P. Hydrocarbon P is saturated. So it cannot react with bromine water. Hydrocarbon Q is unsaturated. So bromine water can react with um, with hydrocarbon Q. Okay, and then you can tell this will form dibromo dihexene. So, betul lah dibromohexane. Okay, in experiment 2 they give you in experiment 2 you can actually do the calculation also lah for, but let's start with experiment 2. Okay, write one chemical equation for which one? Produce more soot, produce less soot. They never tell for P or Q, right? So I write both, or I think you can write any one of it. So C6H12 plus oxygen get you carbon dioxide plus water. So C6 put 6, H12 you put 6, oxygen 6, and oxygen here is 12, 18, 18 divided to 9. Contoh lah, I do for the hydrocarbon Q. Okay, right. So now we need to explain. I want to do some calculation to show there. So this one is for P, this one is for Q. So C6 means 72 over P is H there 14, H14, C6. So 72 plus 14, 96, 86.
times 100%. This one is 72 over 72 plus C6 is 12. 72 plus 12 is 84 times 100%. Okay, let's calculate the percentage of carbon by mass. This is 83.72. This is 85.71. Okay, so you can tell hydrocarbon Q, I can write straight away like this: the percentage of carbon by carbon percentage of carbon atom per unit molecule is higher in hydrocarbon Q than in hydrocarbon P. Okay, that should be the explanation. Oxidation reaction alcohol R produces carboxylic acid T. Okay, carboxylic acid T, which produces as reacted with ethanol to produce compound W. Okay, state the name of reaction X. Sure. Reaction X, esterification. Okay, reaction X is esterification, and name the compound W here. So this one, the alcohol, the ethanol, carboxylic acid, just now hexane, so hexanol. Third. So this one is hexonic acid. Something new. Okay. Betul lah ini 6. Yeah. Okay. Alright. So no worries. We can do this. Ethanol, C2H5. I do the chemical equation first. C2H5OH plus hexonic acid, C5H times 2 plus 1, 11, COOH. C6 come, the பின்னாடி ஒரு C இருக்கும் மறந்துடாதீங்க. So C5H11 COOC2H5 plus water. And the name for this is, okay, so ethyl hexonate. Okay, right. That is about question 1. Okay, now move on to the next incompleted question, which is here, question 7. SPP question. So we can see two compounds here. Kita tak pernah tengok alkyne. Here is now here alkyne. Okay, alkene dengan alkyne. So I'm expecting they asking alkyne also lah, because it's never been asked, I think, in the SPM history. So they are both are unsaturated lah. Okay, now state one characteristic of unsaturated hydrocarbon. Having double or triple bond lah. That is the characteristic. So has double or triple covalent bond between carbon atoms. Okay, state the name of the compound X. Compound X, 1, 2, 3, 4, 5. So compound X is pentene. The one in IUPAC. Okay, IUPAC means cannot write pentene. Pent. Okay, which 1, 2, second carbon, pent2ene. And for compound Y, it is 1, 2, 3, 4, 5 also.
but this one is pent. You don't you calculate from here, it becomes third carbon, right? But when you calculate from this side, 1 2, from backward, it becomes second carbon, right? The double bond இருக்கிற இடம். So you choose the shortest part, so second தான் எடுக்கணும். Pen to in, YNE, okay. Then draw a structural formula of either isomer of compound Y. Okay. Sorry. Okay, compound Y or the isomer கேக்குறாங்க. Just shift the triple bond lah. Okay, easier. So maybe I draw here. 1 2 3 4 5. Okay, remember double bond வந்து dua tempat சாப்பிடும். Triple bond tiga tempat lah. So one, I think I'm not. ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாண்ட் ரெண்டு இடம் சாப்பிட்டுச்சு. இன்னொரு பாண்ட் போடும்போது இந்த ரெண்டு இடத்தையும் சாப்பிட்றோம். மேலே ரெண்டு கீழே ரெண்டு சாப்பிட்றோம். Remember that. So hydrogen put here, and then hydrogen, 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 hydrogen. So remember, for general formula for this is that CnH2n minus 2. Any minus 2. Triple bond இருக்குனால. Okay. So இப்போ C5 na H வந்து 8 தான் இருக்கணும். 10 minus 2 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Correct. Do we need to name it? No. Okay. Right. Next. Saturated hydrocarbon Z புதுசா சொல்லிருக்காங்க has the same number of carbon atom as compound X. அதாவது 5 atoms இருக்கு. Both the compound burn completely in excess oxygen. இப்போ சுட்டினஸ் காட்டுறாங்க. சுட்டினஸ் கேள்வி நிறைய இடத்துல கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. So this one is more sootier. So this should be alkane lah. Okay, right. Write a chemical equation for compound Z. Compound Z. முதல்ல இது compound. Okay, wait. Saturated hydrocarbon சொல்லிட்டாங்க. அப்ப confirm alkene lah. அப்ப 5 atom இருந்துச்சுன்னா pentane. I need to read twice, then I can get idea. Saturated. So pentane பத்தி தான் பேசுறாங்க. Hydrocarbon Z is nothing but pentane. Okay, so which filter paper show the sootiness of compound Z? They give you 6 marks, that means you have to do the calculation. No other way. Okay, இப்போ வந்து அவங்க வந்து compound Z இருக்கு. But here, what is it? We don't know. Okay, wait. Let me read that question again. Compound, same as compound X. Both of the compound burn completely in excess oxygen. Compound X. Compound X na should be pentene. Okay, pentene ko versus பண்றாங்க. Pentane. Okay, need to read question carefully. So which filter paper show the compound Z? Okay, so நம்ம முதல்ல வந்து percentage of carbon by its molecular mass calculation போடுவோம். This one is for compound X. Compound X வந்து 5 carbon, so 60 தான் வரும். Compound Y also, compound Z. Compound Z also the same 5 carbon. But compound X is the pentene. That is C5H10. Compound Z வந்து C5H10 plus 2, 12. Okay, so அப்போ இது என்ன 60 plus 10, 70 வரும். இது 60 plus 12, 72 வரும். Times 100. So எவ்வளவு வருதுன்னு பார்க்கலாம். 600 divided by 70. Ayyo, 600 divided by 70. So this one is
66,000. So 85.71. Another one is 72 got to divide from there. 83.33. Okay. So um, percentage of carbon by mass per molecule or molecular mass போடலாம் of compound Z is lower than in compound X. So therefore in the filter paper apa இது lower இருக்கு இதுதான் filter paper 1. Therefore right answer the question filter paper 1 is compound Z. Okay, right. Next, fermented from the fermentation process of pineapple chunk. Fermentation alcohol production highly flammable with blue flame without soup சொல்லணும் அங்க வரல அது. Okay, this one definitely alcohol. Compound that has double bond with carbon atom, alkene. Okay, this one alcohol. And then non-hydrocarbon with 3 carbon atoms. Fruity smell, ester lah. React with compound J to form sweet அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப இது எஸ்தர் கிடையாது. இது எஸ்தர் கிடையாது. நம்ம அவசரப்படக்கூடாது. React with compound J alcohol அப்ப இது carboxylic acid. ஏன்னா carboxylic acid alcohol சேர்ந்தா தான் fruity smell compound நம்ம உருவாக்கும். ஓகே, ஆனா அவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் எத்தனை கார்பன் ஆட்டம் இருக்குன்னு சொன்னாங்களா? நம்ம எப்படி செய்யறது? சரி, ஃபெர்மெண்டேஷன் கண்டிப்பா இத்தனால். Compound that has double bond between carbon atom which is the second member. Okay, சொல்லிருக்காங்க. Second member ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Alkene வந்து first member is ethene. There is no methene. Ethene. அப்ப second member this must be propene. இது confirm ethanol. Fermentation செஞ்சா வேற alcohol வராது. இது 3 ஹைட்ரோகார்பன் 3 கார்பன் ஆட்டம் இருக்கிறதுனால C2 மின்னுக்கு வருது. பட் எனிவே இட்ஸ் அ ப்ரோபானிக் ஆசிட். 3 கார்பன் வந்தாலே ப்ரோபானிக் ஆசிட். ஸோ அப்போ அதுதான் கேட்குறாங்களா? ஓகே, ஐடென்டிஃபை கார்பன் JMQ. ஓகே, JMQ. J வந்து இத்தனால், M வந்து ப்ரோபீன், Q வந்து ப்ரோபானிக் ஆசிட். Okay, then state the general formula and draw the structure formula of JMQ. சரியா? சரி, நான் general formula பக்கத்துல எழுதிடுறேன். General formula for compound J. General formula ethanol வந்து CnH2n plus 1 OH வரும். Propene அப்ப இது CnH2n வரும். இது வந்து carboxylic acid CnH2n plus 1 OH COOH. ஐயோ என்னாச்சு எனக்கு? Okay, COOH. And then you need to draw all three. J வந்து ethanol. So C2H5OH. Okay, மற்ற இடத்துல ஹைட்ரோஜன் ஆட் பண்ணிருக்கீங்க. M வந்து propene, second member. Propene வரணும். Okay, C 1 2 3 4 5 6. Okay, next Q, propanonic acid. Propanonic acid very simple. C2H5 வந்துருச்சா? அதுக்கப்புறம் COOH.
கடைசி அப்படி வரும். Okay, right. And then compound J also can react with acidified potassium dichromate solution. State the name of product of reaction. Compound J. J வந்து ethanol. Ethanol வந்து நம்ம oxidation பண்ணோம்னா carboxylic acid. அப்ப ethanic acid. Okay, right. Okay, all done. I think a few questions. Okay, question 13 now. Okay, now we change to this one. Okay. Formula and heat combustion of ethanol and propanol. Okay, what is the meaning of heat combustion? Okay, this one we already discussed just now. Heat release when 1 mole of substance is completely burned in excess oxygen. Jangan lupa the word excess oxygen. Banyak orang lupa. Based on the information table level, state the type of reaction that occur in the combustion of ethanol and propanol. Negative sign, so exothermic. Okay, compare the heat of combustion of produce. Propanol is higher lah. So heat of combustion of propanol, you need to write in full is greater than ethanol. Okay, and then explain why the heat of combustion are different. ஏன்னா ப்ரோப்பனாலோட இது இது இருக்குல்ல number of carbon atom per molecule per alcohol molecule சொல்றது இன்னும் பெட்டர்ல. Okay, reason வந்து the number of carbon atom per alcohol molecule for propanol is greater than ethanol. So more carbon dioxide and water produced in propanol. So more heat is released in propanol. Okay, and then ethanol is burned in excess oxygen to produce carbon dioxide and water. Write the chemical equation. So ethanol is C2H5OH campur oxygen. Okay, dia akan jadi carbon dioxide plus water. So this is C2, so put 2 here. H6 here. So 6 divided by 2, 3. Oxygen இந்த இடம் 3. This part is 4, 7. 7ல 1 வந்துருச்சு இங்க 6. 6 bahagi 2, 3. Okay, very easy. Okay, then calculate the volume of carbon dioxide gas produced if 92 gram ethanol is burned. So number of mole of ethanol பார்க்கலாம். So 92 divided by RMN C2 2 times 12 H வந்து 6 oxygen வந்து 16. So 92 கீழ வந்து 24 plus 6 plus 16. So 2 mole. Okay, number of ethanol வந்துருச்சு. And then ratio வந்து write the chemical equation for ethanol and carbon dioxide. Ethanol வந்து C2H5OH, carbon dioxide வந்து CO2, so 1 to 2 lah. So if this is 2, here should be 4 mole. So அவங்களுக்கு என்ன வேணும்னா volume. Volume is equals to 4 mole multiplied 24. So 24, 24, 24, 24, 96. Okay, so very easy. Okay, Faria has conducted an experiment to determine heat of combustion of propanol in the lab. Based on the experiment result, it was found the heat of combustion of propanol is lower than the table 3. Explain why. அவங்களும் experiment செஞ்சு பார்த்தாங்க, but அவங்களுக்கு கிடைச்ச propanol is not as high as this. So what could be the reason? அதான் அவங்க கேட்குறாங்க. So just think anything relevant lah. So maybe
uh, obvious reason is heat loss to the surrounding. அதனால கரெக்டா அந்த வேல்யூ கிடைக்காது. மேபி அது ஒரு incomplete combustion இருக்கலாம். Okay, or maybe some propanol has been evaporated since it's a volatile. Okay, ஏன்னா இதெல்லாமே ஹைட்ரோகார்பன் பெட்ரோலுக்கு சமம். பெட்ரோல் மாதிரி நினைச்சுக்கிங்க. அப்ப அது vaporize easily. Okay, next. You say. Okay. Heat released by strong alkali is higher than the heat released by a weak acid and strong alkali. Weak acid, ethanoic lah. Okay. By using suitable acid and alkali, describe the method to prove the above statement. So first, எந்த acid எந்த alkali பாய்க்கிறோம் பார்த்துக்கணும். Then you need to write down the procedure lah. Okay, it's okay. We do this. Okay. So for acid, you can use strong acid, hydrochloric acid, and another one weak acid, so ethanoic acid. Okay, and then for alkali, ரெண்டுமே strong alkali தான், அதனால ஒரே alkali பாய்ச்சிக்கிங்க, sodium hydroxide solution. So இது எப்படி செய்வோம்னா, first இது very simple lah இதோட இது. Okay, so measure and pour 50 cm cube. நான் எப்பவுமே standard lah, 50 cm cube of 1 mole DM negative 3 hydrochloric acid into a polystyrene cup. Okay, so இன்னொரு கப்ல அதே தான் செய்யணும். Measure and pour கலந்துடக்கூடாது நேரா. 50 cm cube of 1 mole DM negative 3 நம்ம தான் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்ல சேர்த்து அப்புறம் எத்தனிக் ஆசிடோட செய்வோம். உலாங் பலியில இது வந்து ஸ்ட்ராங் ஆல்கலி which is sodium hydroxide. Sodium hydroxide solution into a polystyrene cup. You do that. Polystyrene cup into another polystyrene cup. Okay, then அதை வந்து என்ன பண்ணும், quickly and carefully இல்ல அதுக்கு முன்னாடி record the initial temperature பண்ணணும். Record the initial temperature of both solution using thermometer. Okay, அப்புறம் தான் maybe pour sodium hydroxide solution into hydrochloric acid. முக்கியமான வார்த்தை quickly and carefully. இல்லாட்டியும் heat loss to surrounding அதெல்லாம் எழுத வேணாம். heat loss to surrounding quickly and carefully வார்த்தை இருக்கணும். Okay, number 5. அதுக்கப்புறம் stir the mixture using thermometer and record the highest temperature lah. Okay, so repeat all the step using by replacing hydrochloric acid with ethanoic acid.
Right. Question 14 and 15 இருக்கா? இல்ல 14 is the 14 15 இருக்குதா? Okay. Right. Never mind, I will do this one as well. Okay. Okay, now you are given petrol XYZ, petrol also, and then given the fuel value. State the meaning of fuel value. Okay, fuel value or meaning கேக்குறாங்க. So அது கரெக்டா நம்ம செய்யணும்ல. So we cannot simply அந்தம். Okay, ஓரளவுக்கு கரெக்டா செய்யணும் அது வந்து. Okay, so நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா maybe you can tell it is the amount of energy. You can refer your textbook, amount of heat energy release, okay, when 1 gram of substance of fuel, when 1 gram of fuel is completely burned in excess oxygen. Same like heat of combustion, but கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாற்றும். 1 gram of fuel is completely burned in excess oxygen. Okay, so choose the most suitable fuel to replace petrol in vehicle. Petrol நம்ம replace பண்ணோம்னா we choose the fuel Z lah, which got highest fuel value. Fuel Z, okay, ஏன்னா highest fuel value. What you mean by that? அது ரொம்ப முக்கியம். That means highest heat energy release when 1 gram of fuel is burned. என்னோட இது ரொம்ப கஷ்டா பண்ணுது கிராஃபிக் டேபிள். ஓகே, நீங்க நிறைய எழுதிட்டேன். Okay, now we got silver nitrate, gray solid. என்ன இது? Apparatus of two set of experiment, silver nitrate solution. Okay, இதுல metal P போடுறாங்க, metal Q போடுறாங்க. ரெண்டுத்துலயுமே வந்து gray solid வருது. Okay, now upper standard electrode potential கொடுத்திருக்காங்க. Based on diagram 11.1, state the type of reaction for both set. Okay, both setலயும் என்னன்னு கேக்குறாங்க, type of reaction. So it's a exothermic reaction. எப்படி நம்ம சொல்லலாம்னா, okay, it's a displacement reaction. அதை வச்சு நம்ம சொல்லலாம், it's a exothermic. Okay, displacement is always exothermic. Okay, for both set on temperature change, temperature change கொடுத்திருக்காங்களா, அவங்க இங்க கொடுத்திருக்காங்க. Okay, maybe observe the thermometer lah. Observe the thermometer. அதில் பார்க்கும்போது இது இன்னும் அதிகமா ஹீட் நிறைய ஏறி இருக்கு. அப்போ இது more electropositive, Q more electropositive than P ல. ஸோ அதுதான் என்னால் அங்கே பார்க்க முடியுது. ஸோ அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, by referring table 5 suggests a metal P and Q for upper PQ. Q must be more electropositive. அப்போ more electropositive னா more negative the value lah. ஸோ அப்போ Q வந்து மெக்னீசியமா இருக்கணும். P வந்து must be 0.13, 0.14 is சில்வர் கிட்ட இருக்கு. புரியுதா? அது ரொம்ப கிட்டத்துல இருக்கு. அதனால ஜிங்க் எடுக்கிறது பெட்டர். ரொம்ப கிட்டத்துல இருந்தா அதோட டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ரொம்ப கட்டையால இருக்கணும். ஆனா இந்த டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஓகே தானே, அவ்வளவு ஒன்றும் பேட் இல்லையே. ஸோ அதனால I choose zinc. Okay, so what is the point I can write is, maybe I can write Q, the temperature change when using
metal Q is higher. Therefore, Q must be more electropositive than P. So you need to relate with the E naught value as well because E naught value our table பைக்கு சொல்லிருக்காங்க. So you can tell E naught value of Q is more negative. More negative means more electropositive. Remember that. Negative than P. Okay. Next வந்து இந்த மாதிரி potassium hydroxide solution and nitric acid போட்டு நம்ம கலக்கிறோம். Potassium hydroxide and nitric acid is a neutralization. So the heat of neutralization 57 கொடுத்திருக்காங்க. Okay, it's a boring question. Okay, 5 marks lah. Okay, என்ன கேட்டிருக்காங்க? Draw the energy level diagram and calculate the value of T2. Boring. Okay, so exothermic reaction. Okay, so இதில் வந்து நம்ம nitric acid plus என்ன பார்த்தோம்? Potassium hydroxide. KOH. Actually, neutralization I can write the ionic equation. All neutralization or ionic equation is H plus plus OH minus is H2O. And இதோட delta வந்து கொடுத்திருக்காங்க 57 சொல்லிட்டாங்க. So delta H is equals to negative 57 kilojoule per mole. Okay, this is energy. Okay, அடுத்தது draw the energy level diagram and calculate the value of T2. Okay, so நம்ம முதல்ல mole தேடிக்கணும். Number of mole of H plus is equal to number of mole of OH minus, which is equal to MV over 1000. So we're going to talk 50 into 1 over 1000. So this will give you 0.05 mole. அப்புறம் Q equal to delta, sorry, delta H is equals to Q over N. So delta H is equal to MC theta over N. So delta H multiply N over M times C is equals to theta. So theta is equal to delta H வந்து 57,000. N வந்து 0.05. M mass வந்து இங்க ஒரு 50 அங்க ஒரு 50, so 100 டோட்டலா. C வந்து 4.2. So இது ரெண்டுலாம் சேர்த்தோம்னா I'm getting 6.79 degrees Celsius. So now the question கேட்டது what is the T2? T2 வந்து the highest temperature ல. So the change வந்து 6.79. So 29. So highest temperature equal to 29 plus 6.79. So which I'm getting 35.79. Okay, next வந்து இது என்ன பண்ணி optic இது வேறயா? I think இது வந்து அந்த இதுல photochromic glass. Okay, so photochromic glass வந்து அது அப்படியே கருப்பாகும்ல வெளிச்சம் பட்டுச்சுன்னா அது actually ஒரு விதமான salt ல. The one is silver chloride. Can be produced from the double decomposition. Okay, so suggest 2 suitable salt solution and plan an experiment. இது வேற இருக்கா? ஆனா இது ஹீட் சாப்டர் ஆச்சு. இது ஏன் சால்ட்ல வருது? சால்ட் சாப்டர் ஆச்சு. இது ஏன் ஹீட்ல வருது? Oh, they want the heat of precipitation of silver chloride. Oh, okay. So double decomposition explain பண்ணிக்கிட்டே நம்ம heat of precipitation சொல்லணும்ல. Okay, that's what you can understand from here. So it's okay. You can do this. No problem. Okay, first இதெல்லாம் polystyrene கப்போட இதுதானே. So measure 50 cm cube of silver chloride கண்டுபிடிக்க போறோம். So silver chloride is an insoluble salt. Remember that. So அப்ப நம்ம என்ன silver chloride na silver
nitrate choose பண்ணிட்டு and then sodium chloride choose பண்ணலாம். Okay, அது soluble மாற்றணும்ல. So நான் silver nitrate 50 cm cube of 1 mole Dm negative 3 silver nitrate solution. Sorry, measure and pour, right? Measure and pour 50 cm cube 1 mole Dm negative silver nitrate solution into a polystyrene cup. Okay, repeat the step, but another measure and pour 50 centimeter cube of 1 mole Dm negative 3 silver nitrate, that is sekarang sodium chloride solution into another polystyrene cup. ரொம்ப எழுந்த முடியல, என்னோட அந்த இது தேஞ்சிருச்சு. ஓகே, என்ன சொல்லுவாங்க, பென்சில் தேஞ்சிருச்சு. I have to buy new one. ரொம்ப தேஞ்சிருச்சு. Okay, into another polystyrene cup. Okay, now record பண்ணணும் கண்டிப்பா. record the what you call, என்ன சொல்ல வந்து record the initial temperature. Record the initial temperature of both solutions. Okay, and then you mix sodium chloride solution is added quickly and carefully into silver nitrate solution, and then close the polystyrene cup. Okay, with lid and stir the mixture. Must put by using thermometer. அப்புறம் record the highest temperature. அவ்வளவுதான், இது சரியான சிம்பிள். Record the highest temperature of the mixture. Okay, so that's all for this one, and one more final question to go. Okay, hopefully an easy one. It's been 3:46 a.m. now. Feel sleepy already, but I try my best lah. Okay, right. So this question, diagram shows the set of experiment carried out by a student to determine heat of precipitation. So we got potassium iodide led to nitrate. So potassium iodide and led to nitrate. Potassium salt, nitrate salts ரெண்டுமே soluble. So இங்க இருக்கிற அயோடைட்டும் இங்க இருக்கிற லேட்டும் சேர்ந்து KI ல potassium iodide. இது yellow color precipitate தான் இருக்கணும். Okay, you know this. Okay, right. So what is the meaning of heat of precipitation? So அவங்க based on diagram 8 சொல்லிட்டாங்க. So must be specific your answer. So heat release when 1 mole of lead to iodide other precipitate formed from their ions in aqueous solution. Okay, right. State the type of reaction. 27 to 25 endothermic. What is the color? That's in your yellow color.
We know potassium iodide is yellow precipitate. மறுபடியுமா? Okay. Write the ionic equation for the reaction. Pb 2 plus I minus இது வந்து Pb I2 வரும். So I2 இருக்கனால இங்க நம்ம 2 போட்டுருவோம். Okay. So ionic equation ready. Calculate the heat of precipitation. Okay. First two different temperature, so we need to get the average. So அது நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். Q equal to MC theta, right? So mass வந்து ரெண்டுமே வந்து 100 100 100 into 1. So 200 lah 200, and this one is C. C is 4.2, and the theta is 26 and 27, and 25 final temperature. So 26 plus 27 divided by 2. So since endothermic, நீங்க initial temperature minus final செஞ்சுக்கலாம். Okay, இப்படி செய்யணும் அதை. So இது நம்ம செஞ்சோம்னா எவ்வளவு வருது? Okay, இது வரது times 26 plus 27 over 2 minus 25. 1260. Okay, and then mole of Pb 2 plus is equals to number of mole of I minus. Okay, actually ரெண்டுமே ஈக்குவலா வராது, ஏன்னா I 2ல. ஸோ அப்ப நீங்க எது வந்து கூடியா எவ்வளவு கூடியா இருந்தாலும் அது எது குறைவா இருக்கோ அது வரைக்கும் தான் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணணும். இப்போ நம்ம 10 ரியாக்டன் ஒன்று இருக்கு, ஒன்று 5 ரியாக்டன் இருக்கும். நீ என்னதான் 10ல் 1000 வச்சாலும் இதுல இருக்கிற 5 கூட தான் இதுவும் 5 தான் ரியாக்ட் பண்ணும், ரைட்? ஸோ யார் குறைவா இருக்காங்களோ அவங்களுடைய எடுத்தா போதுமானது. அதனால we take the ரெண்டையும் கால்குலேட் பண்ணி பார்ப்போம். Then we see, okay, 100 into 1, right? Okay, number of mole வந்து கேர்ஃபுல்லா செய்யணும் இந்த இடத்துல. ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல் வந்து 100 times 1 divide 1000. ஓகே, இது வந்து நமக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்னா I think 0.1 mole. Okay, but this one for Pb2 plus னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, Pb2 plus னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப அயோடின் வந்து 2 அயோடின் சேர்ந்தா தான் அந்த மாதிரி வருதுன்னா அயோடினோட நம்ம என்ன பண்ணணும், டிவைட் 2 பண்ணணும். அதாவது இது 0.1னா இது 0.05ல வச்சா. ஓகே, so number of mole for iodine pula 0.05. இது Pb2 plus. ஏன் இது 0.05னா 0.1 டிவைட் 2 பண்றேன், ஏன்னா அது ட்வைஸ் பண்றாங்க, புரியுதா? அதனால 0.05 மோல். அப்ப ஏன் டைரக்ட் பண்ணல பாகினா அதை சமமாக்குறதுக்கு. 0.1னா 2 times 0.05 பாரு you dapat 0.1. அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். Okay, careful when doing this. So delta H is equals to Q over N. So 1260 divided by 0.05, and which you get 25200 வருது. And since it's endothermic, so plus 25.2 kilojoule per mole நம்ம போட்டுற வேண்டியதான். ஓகே, அடுத்த கேள்வி, கடைசி கேள்வி. ஓகே, நம்ம கிட்ட 3 இருக்கு. இப்போ क्वेश्चन என்னன்னா, choose the best substance to be used as a fuel value in terms of fuel value and explain your answer. Show the calculation step to support your choice. Write the chemical equation for combustion of this substance. எல்லாத்தையுமா அந்த chosen fuel value நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இந்த கேள்வி வந்து நம்ம முதல்ல என்ன செய்யணும்னா, we need to calculate the fuel value first. Okay, fuel value வந்து நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம், delta H divided by RMM. Okay, so for butane அது வந்து 2877, அதோட RMM வந்து C4 னா 48, 12 times 4 and then 10. So இது எவ்வளவு வருது, 2877 divided by 48 plus 10, 58.
So இது வந்து 49.61 kilojoule per gram. Okay. அடுத்தது kerosene. Kerosene வந்து 6100 divided by 12 times 12 plus 26. 35.9 kilojoule per gram. Gasoline 5460, the C8, so 12 times 8 plus 18, 47.9 kilojoule per gram. Okay, right. So among these, I think butane, right? Butane is highest fuel value. So butane is chosen because has highest fuel value. So அதோட chemical equation C4 butane and C4H10 plus oxygen akan menghasilkan carbon dioxide plus water. So C4 another 4, hydrogen 10 another 5. So இங்க carbon 8, இங்க ஒரு 5 13. So this one 13 over 2 lah. If you don't like, multiply everything by 2. You can leave the answer 13 over 2. It doesn't matter. Okay. Right. That's all for this week. This one. So see you on next lesson. Take care.